da amincewarka zan gayyato activist Muhammad Lawal Busau, chairman Zamfara APC Media Crew, domin ya gabatar da jawabinsa. Da girma chairman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Matawalla Maradu farkon kasar Hausa, wanda sakataren gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Kabiru Balarabe Sassauran da yake wakilta, mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Dr. Abdulaziz Yare Abubakar Shattiman Zamfara, wanda Alhaji Abdullahi Jawo Sardaunan Zulmi yake wakilta, mai girma shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara, wanda Honorable DG Mika'ilu yake wakilta, mai girma ɗan takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Mauru da Bungudu, wanda Honorable Nasiru Biglo yake wakilta, mai girma DG Maintenance, wanda shine wakili na uban wannan kungiya, wato Honorable Musa Zubairu Nasarawa mai layi, mai girma Chairman Monitoring Local Government Project, tsohon kwamishina na yada labarai, mai girma wanda zai gabatar da kasida a wannan guri, Malam Abdullahi Sani, malami daga Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria, mai girma tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara, Honorable Ibrahim dan malikin gidan goga, mai girma tsohon shugaban matasa na jam'iyyar APC na jihar Zamfara Alhaji Abdullahi Sani dan Azumi, shugaban 'yan jarida na jihar Zamfara wanda muke tare da shi a wannan gurin, dukkanin shugabanni na social media da muke tare da su a wannan guri, dukkanin coordinators namu na kananan hukumomi 14 da muke da su a wannan gurin, sauran 'yan uwa matasa abokan gwagwarmaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna muna wannan rana yau. Dukkanin manyan baƙinmu waɗanda muka sa ran su halarci wannan taro sun hallara, duk da cewar suna da ɗimbin ayyuka a gabansu, suna da ɗimbin ababe a gabansu, amma suka bari suka halarci wannan taro. Muna godiya gare ku kuma muna muku barka da zuwa. Haka zalika dukkanin matasa da ke wannan guri, muna godiya ga wannan halarta da kuka yi, muna muku barka da zuwa. Muna fatar wannan taro da za a yi, Ubangiji Allah ya nuna mana an yi shi lafiya kuma an ƙare shi lafiya, kuma mu yi amfani da ainihin bayanai da masana za su muna a wannan guri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. saurari jawabin maraba daga bakin shugaban wannan kungiya activist Muhammad Lawal Busau, Allah ya saka da alheri. Ga excellency sauran manyan baki, abu na gaba shine gabatar da kasida da izinin ka zangaito Malam Sani Abdullahi, lecturer a Ahmadu Bello University Zaria, domin ya gabatar da kasidarsa. Mai girma paper presenter. His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, here represented, other members of the High Table, distinguished ladies and
and gentlemen, good morning to you all. Morning. I feel highly honored and privileged to stand before you at this moment to address this important symbol. So, ina cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kama wannan lokaci don mu gabatar da kasida a kan wani topic da yake very important as far as wannan lokaci is concerned. That is an era which we call a digital era. Okay? On a topic which is topical, which reads creating awareness on harassment of leaders and spreading fake news on social media. Wato yaɗa labarai wanda yake na kanzon kurege a kan social media da kuma cin zarafin shugabanni. So, wannan issue na yaɗa labarai labaran kanzon kurege da kuma cin zarafin shugabanni ba wani abu bane sabo. It has been with us from time immemorial. Okay? It's just that as a result of the change in the technological evolution of our time, that is, saboda ci gaba da aka samu na zuwa na canjin so don't mind me, Hausa yana mun wahala. Sorry. So it is never a new fact that social media has changed the nomenclature of which way and manner every news are being disseminated. It was reported that almost 59% of the world population are on social media, and majority of them rely on social media as the primary source of news. News is supposed to be a kind of information that provides an accurate, comprehensive information for the users. But unfortunately, as a result of the technological evolution of our time, the citizens' journalism has begun to take advantage of this particular technological evolution to spread what we call fake news. So instead of the news providing the actual accurate and comprehensive information that it ought to provide, is now doing the opposite by providing fake news. Moreover, internet news is based on zero-sum game, that is winner takes it all. Those content producers and distributors on the internet are in a battle for attracting attention, advertising for revenue. They do that to boost traffic on their own site. That is to say, yawancin masu publishing a social media suna so ne su gayyato su janyo hankalin al'umma su rika kallon abin da suke sawa akan social media. Hatta mu ɗan social media muna ɗora ne don mu jawo hankalin al'umma. But unfortunately, unlike the traditional journalism that we used to know, which is not based on social media, that is the radio, okay, the newspapers, and the likes of others. This particular social media are based on what? When we see information, we share it first before we verify the sources. Unlike the traditional media, it is being verified before it is being shared. Fake news on social media, it is not a regional, it's not a national or regional issue, but a global one. If you remember, for instance, in the US, okay, Hillary Clinton lost in favor of her opponent because of fake news spread through the social media. Okay, this is to tell you that social media has played a very important role in determining who the victim of an election will be.
To drive this point home, in Nigeria, there are a lot of fake news spread on social media. Recently, for instance, it was placed on social media, it trended on social media that US government is trying to change the old dollar notes, and that later applied to be a fake news, and it was given a certain level of legitimacy by the viewers. This is not to say that efforts have not been made at global or at national level. Akwai yunkurin rage yadda ake yada labarin ɗanzan kurege a social media da kuma hanyoyin yada labarai a matakin duniya gaba ɗaya da kuma a matsayin ƙasa. A Nigeria, for instance, akwai attempt by the Ministry of Information and Culture to reduce this particular menace. And there is also an act passed by the Parliament, doka da Majalisar Dokoki suka pass it in 2015 on what we call cyber crime. So I don't know what is cyber crime in Hausa. I don't know. So, okay. So this particular fake news is part and parcel of what we call the cyber crime. Is that okay? So the essence of this paper is to sensitize us on the devastating effect of spreading fake news, especially as they affect leaders. Their leaders could be traditional, religious, or political. So very importantly, this particular discussion is based on political leaders. Each one of us is a potential content producer or consumer of fake news on the social media, because every one of us here has this particular smartphone operating, and we are on the social media. So what is then a fake news? A fake news is often used interchangeably with words like copy, forgery, counterfeit, and inauthentic. It is seen as a viral post based on fictitious account made to look like news report. It is an article that are intentionally and verifiably false and could misinform or disinform. In fact, fake news are news without factual basis. The labarin ɗanzan kurege ne duk in ka je fake news ba inda za a iya nemo asalin inda ya kaya. Types of fake news. For the purpose of this discussion, we classify fake news into three. We have fabrication, and we have manipulation, and photo manipulation. The fabrication, for instance, is the article without factual basis, but are published in the style of news style to create legitimacy. The intention of the content producer is to misinform. Fabrication can be published on website, blog, and any other social media platform. Kawai wani ne zai zauna a ɗaki ya kirkiri labari sai tura don ya yada shi, daga nan sai wani ya like it, wani kuma ya share it, to daga nan sai ta yawo. Photo manipulation. Photo manipulation is about amending real images or videos of to create false narrative. Irin wannan lokacin da muke ciki ya kawo wani irin ci gaba wanda yake irin na mai haƙe rijiya. Yana da amfani shi, amma kuma akwai rashin amfani shi. Misali, akwai waɗansu software da muke amfani da su, za mu kalli hoto saboda mu batanci ga wani, sai mu cire wani a cikin hoton, ko kuma mu ɗauki wani mu ƙara a hoton wanda yake asali babu shi a ciki, ko kuma mu ɗauki wani bidiyon nan asali babu mutum a cikin shi, asalin bidiyon, amma za mu iya ƙarawa saboda wasu application da suka ba mu damar mu iya yin haka. To duka wannan a wannan lokacin muna iya yin wannan duka ba doka ya hana wannan. What then is online harassment? Harassment is the act of bothering or aggressively intimidating someone. Online harassment is seen as a type of harassment that is done through the internet. And the ultimate aim of this particular gathering is to create what we call a responsible digital citizenship. Who is a responsible digital citizenship?
It is the act of a responsible digital citizen is the ability to engage positively, critically, and competently in digital environments, drawing on the skills of effective communication and creation, to practice forms of social participation that are respectful of human rights and dignity through the responsible use of technology. Social media is referred to as a computer technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and misinformation through virtual networks and communication, and all communities rather. World over, it was reported that the series of social media platforms that are used range from Facebook is having the highest rating of having about 2.74 billion people users, and we have followed by YouTube with 2.29 billion users, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, TikTok, and many more. Social media and fake news. Digitization of news has changed the narrative and challenges of the traditional meaning of news. Non-journalists began to engage in journalistic activity to produce its output, including news. Through their social media account, users can post information, photos, videos, and narrative about newsworthy events they witnessed firsthand. Social media has changed the distribution of news and even how news should look like. Many people now prefer to go to the social media platform for breaking news. I have given you an example in the US, for instance. It was reported that in 2016, about 44% of the US prefer to go to the social media platform to get their news. So I'm sure the number has increased. Look at 2016 to date, please. And let's imagine Africa and Nigeria as a case study. Is the first state as our area of focus. The number can go higher than that. And of course, in Nigeria, the most used platform is with WhatsApp. Is in a kind of study conducted, and of course, it was reported that 91% of the social media users use this WhatsApp. And of course, followed by Facebook, which is 86%, then Instagram, then Facebook Messenger, Twitter, Telegram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Skype, iMessage, Tumblr, Badu, WeChat, among others. How a fake news spread on social media? Yaya ake yada labarin kanzon kurege a social media? It is been ana yada shi ne ta hanyar kawai da kaga labari kai liking, da kaga labari kai viewing, da kaga labari kai sharing. To nan da nan sai zagaya gurin abokanka da kake da su a social media. Su ma kila suna iya liking, suna iya sharing, suna iya viewing, su ma suna da abokai, su ma duk za su gani. Wannan shine hanya mafi sauki na yada labarin kanzon kurege. To me yasa ake yadawa? Relevance. For media outlet to attract viewers to their website so that a published false content can benefit advertisers and improve rating. Yawanci dalilan da yasa ake yada labarin kanzon kurege shine mutum yana waɗannan masu waɗannan platforms din suna so ne su jawo hankalin mutane, saboda a ƙarshe za a ce sun fi followers. That's rating, money making. Akwai waɗanda su suna yada labarin kanzon kurege ne don su samu kuɗi. Poor regulation of the internet. Unlike the traditional media, kamar hanyoyin yada labarai waɗanda muka sani, wanda muka taso muka sani kafin waɗannan zamani su zo, yawanci suna da waɗanda suke checkmating ɗin abin da suke yi. Misali, akwai editors. Kafin a yada wannan labarin za ka ga sun duba sun tabbatar da ingancin sannan a yada. Mu ko a yanzu kawai da mun gani za mu iya kirkira ma ko kuma da mun gani sai mu yada. Subjective judgment of the producers. Wani lokaci waɗanda suke kirkirar labarai sukan zaɓi abin da za su sa,
wanda zai jawo sa hankali da wanda kuma ba za su sa ba ko da yana da inganci. The audience also play a very important role in determining whether a piece should be fake or real. Dukanmu da muke nan muna da hannu a wurin wani abu ya zama yana da kyau ko yana da inganci ko kuma bai da inganci. Idan misali wani ya kirkiri labari ya yada, zai zama an fara bashi inganci ne lokacin da kowa da kowa ya fara shiyari, nan da nan sai ya yadu. Amma idan ba mu yada ba ko kuma ba mu yarda da shi ba, to karshe a wurin da ya kirkire shi a wurin zai kare. Generally, there are two motives behind spread of fake news. One is ideological and the other one is financial. The ideological one are for the content producers to promote particular idea or people that they favor, often by discrediting others. Akwai wanda yake da aƙidan cewa shi tunda yana son wani, to zai iya yin ƙarya kowane iri akan social media ya dora, saboda kuma idan ya kirkiri ƙaryar na ya dora, ba kawai da ya kirkira ya dora din da sauki duk da shi ma ba kyau, amma zai ɗauko wanda ya wakila misali akwai ɗan takara guda biyu, ɗaya yana party A, ɗayan kuma yana party B, shi kuma yana son ɗan party A. Sai ya dinga kirkirar ƙarya yana dora akan na ci gaba akan ɗan party A ɗin shi. Wancan kuma sai ya kirkiro wani abu akasin haka sai ya manna mishi, shi ba duka wannan babu kyau. So financial benefit, akwai waɗanda kuma saboda kawai don su samu kuɗi za su iya komai, za su iya kirkirar labari kowane iri don neman kuɗi. So effects of fake news instigate confusion, tension and disharmony. It undermines the traditional journalism legitimacy. It takes a form of credibility by trying to appear like real news. It undermines the contribution of social media. It may lead to crisis. Labarin ɗan zan kurege da kuke gani yana da haɗari. Yana iya kawo kamar lafiya. Saboda yadda wannan na biyu, wannan na share, wannan na like, zai ga ya yawo a nan ya fara zama kamar da daga sai mutane su fara canza wani abu kan wani abu kafin ka ce ida an haɗa wani da wani daga nan kuma magoya bayan wani da wani sai su fara haka bai. A wannan gaban ne nake so in invite wasu mutane da za su nuna muku yadda abin yake. Suna kusa. Okay. Abin su bari mu karanta waɗansu dokoki na Najeriya, waɗansu dokoki da suke a duniya a kai da su Najeriya is signatory to those particular dokoki. That is the international. For instance, the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended under section 38. Subsection 1 has given us the right of freedom of expression. Okay? Akwai dokar Najeriya ya ba mu dama ra'ayin mu akan kowane abu. Sannan akwai wasu dokokin da suke a gaban Universal Declaration of Human Rights. Ya kuma ce waɗannan rights da muke da su waɗannan da muke rights da muke shi expression ba a kan social media kuma a protected of line. Sannan kuma waɗannan dokokin da suka ba waɗannan abubuwan shi wannan constitution din na 1999 ya kuma ce ka kare mutuncin ɗan uwanka ka kuma sabida doka za ka iya tsaro za ka iya rasa wannan damar na expressing rights. Wannan yayi stated shi a section 45 subsection 1 of the 1999 constitution. Kun duba
a ƙarƙashin shi za ku ga wani za ka iya rasa right ɗin ka expression sabida defense sabida kare mutuncin da wani kare muka ci zarafin wani to za mu aka kai kotu za iya kwanci ɗinka duk da ya ce kana da dama kuma akwai limitation da dama is not an absolute one. And of course, on the see. Yau hajjiyar Sani, na rantsi Allah ya hajjiyar Sani. Kuma za a yi ba abin da ya shafi, wallahi ba abin da ya shafi. Ina buƙatar mabiya ga akawun ina don haka zan zo da sun do kasafi. In ce bai taimakon al'umma, wallahi zan bai kasafi. Ba yanzu kina ganin tarihi. Gida, ina gudan miki. Kina gudan miki. Babu kyau. Ina aka kyau. Babu kyau da. An ba tukunye yake ci kushe da tukunye dole kin kai kanna. Kowane amma to na rance Allah kina yin gidan kuma in kin ka baka ne. Gida. Kasa ana hukunta mutane da ku. Ni wannan rabu sun do yayo da miliyan 800 har yanzu ba a kai da sunan ba a ji a so magani a sa asibiti. Allah gaban ka an kai. Sai da bukariya ma kana kula shi akwai mai remote akwai mai nakwa. Yana gudu. Yawwa. Gonan da kake kana cikin sauraron abin da zai waka. Ya turo shi. An da Madina. Ka tuka ba. To amma shi ina ya samu sahihancin wannan labari. Ai na san wannan mai mutum ne mai kokarin taimakon wajen gudanar da ya ce ya yi wanda kayan talakawa. Ne wagaluwa. Ina tabbata kauran na Madina ba shi. Akuma ni kwallo wasu. Akwai matsala cikin wani al'amari ba. Kiyaye doka. Akwai matsala. A kiyaye koyaushe muna a kiyaye doka. Ina so in gaya ma cewa wata doka babu wanda ya kiyaye doka ba akwai matsala. Allah ita dai doka ko wani zai zauna lafiya.